aujourd'hui, l'IUP a transformé complètement cette vision des choses qui est que les relations internationales devraient être justement des rapports entre les nations, c'est-à-dire entre les hommes, des femmes, de la planète entière. Je crois que c'est le plus grand apport que l'IUP ait eu. Et sans doute cela a contribué beaucoup au règlement des conflits et à la paix, au maintien de la paix dans le monde. Mais je voudrais dire quelque chose de précis pour ce qui est de l'Afrique. Le renouveau démocratique en Afrique à partir des années 1990, c'est-à-dire la dernière décennie du XXe siècle, eh bien, a été marqué par un renouveau équivalent du parlementarisme, c'est-à-dire de la démocratie parlementaire. Or, sans l'accompagnement de l'IUP, probablement, nous n'aurions pas pu atteindre les performances que les parlements africains ont actuellement. Il y a une montée en puissance des parlements en Afrique, et cette montée en puissance, elle est due en très grande partie à l'IUP. Comme parlementaire suisse, je suis particulièrement fière que l'Union interparlementaire a son siège en Suisse, à Genève, depuis près d'un siècle. De par ses activités, l'Union interparlementaire contribue de façon considérable aux objectifs de l'égalité pour femmes et hommes dans le monde entier. À mes yeux, ce travail de l'UIP est indispensable pour la construction d'un monde juste et démocratique pour toutes et tous. Prior to coming to the IPU and the first meetings, my idea of what a constituency is was very limited. You know, a constituency to me was people who elect me. It's a geographical area within a country. But once you're at the IPU and you start interacting with MPs, you broaden your vision of what are the major challenges that face this world today, then you realize that MP also has a constituency of issues. And I think that was very, very important to me. So it's a whole new world, it's a whole new dimension, and unless you are here and unless you're able to share and interact, I think that is something that I would have missed out on. Well, I think that IPU is necessary if we face global issues. We face that countries working together, we have blocs. So we also need an institution like IPU for parliaments in order to improve, in order to adapt and adjust to new situations in the world. Because parliamentarians and parliaments are different from 30 years ago. And we in Suriname, for example, see the development. So we think that IPU is indeed an organization that helps parliaments to develop themselves in a new paradigm. I'm very proud of being a member of the Interparliamentary Union. I've been an MP for a long time, and one of the things I most enjoy is meeting my colleagues from other countries when we come together in the IPU conferences. It's the one opportunity we get really to mix with other people from other parts of the world and hear of their problems and share experiences. And one of the best things I think I do on the IPU is as a member of the human rights of parliamentarians, where we assist MPs who are in trouble, some in prison, some not able to exercise their mandate, some unfortunately who've been killed, and we try and get justice for them and their families. And we help those people maybe who need medical help while they're in jail, but to raise a profile of people who would be forgotten about
unless the Human Rights Committee of the IPU didn't bring the matter to the notice of all the delegates. En mars 2012, un coup d'État militaire a renversé les institutions démocratiques au Mali et les parlementaires ont réagi à travers un front pour la sauvegarde de la démocratie et de la liberté dont j'étais le porte-parole. Et j'ai été arrêté par la junte militaire et c'est grâce à une réaction vigoureuse et immédiate de l'UIP à travers son secrétaire général que j'ai été libéré. Je peux même dire que je dois peut-être la vie à cette réaction puisque d'autres ont perdu la vie dans ce combat. Et l'UIP a par la suite pris à Québec une importante résolution par laquelle elle a su mobiliser tous les parlements du monde pour soutenir le Mali dans son combat pour le retour à une vie constitutionnelle normale. Et ce travail de solidarité entre les parlements est un travail important que l'UIP fait tous les jours. Y esa oportunidad de poder mantener un diálogo directo con colegas de otras partes del mundo, entenderles sin ningún guión preestablecido, sino desde el contacto personal, cuál es su visión de las cosas, su visión del orden mundial, las necesidades de sus países para poder avanzar en esa línea de crecimiento sostenible, de desarrollo en paz, cooperante y solidario, me parece que es una experiencia tremendamente enriquecedora. Los futuros gobernantes del mundo deberían haber pasado previamente por la experiencia de esta institución, porque seguramente encontrarían así un mejor procedimiento, un mejor guión para llegar a entenderse con sus colegas dirigentes en pos precisamente de obtener eso, la idea clave de la Unión, un mundo mejor. IPU has assisted coordinating all parliaments universally, and as a result, IPU has been able to coordinate issues like, as I was saying, HIV/AIDS in our country and other countries in the African region. Then also we have assisted in the gender mainstreaming, whereby we have to sensitize all parliaments so that they have enough numbers of women in their parliaments. And lastly, we have been participating in the MDGs through parliaments and coordinated by the IPU, which I think it's very important that the MDGs have succeeded in some countries, but through the influence which the IPU has done. As the IPU celebrates its 125th birthday, I wanted to first of all wish it a happy birthday and a long life. We need the IPU in our lives and as a partner in the work that we do at the United Nations. We have for the past many years worked very closely with the IPU, and I think that that work and its presence, both in the context of the UN, but more importantly in the context of the work of the different parliaments of the world, is going to increase. And I very much look forward to us as the United Nations system and the IPU continuing a collaboration that has meant an improvement in the lives of millions of people around the world. I congratulate the Inter-Parliamentary Union on its 125th anniversary. I wanted to take this opportunity
to recognize the outstanding leadership and contribution of Anders Johnson to our joint effort to end AIDS. Parliaments are the voice of the people. They oversee governments and are critical partners in the AIDS response. The IPU is leading this effort with boldness and brilliance, and we are seeing important results. Parliaments are building critical legal, social, and budgetary platforms which are moving us to end this epidemic. On the occasion of the IPU anniversary, UNAIDS recommits to continue our crucial partnership with the parliaments and the IPU. WHO and IPU have developed increasingly close ties of cooperation reinforced by the Millennium Declaration. This collaboration serves the purpose of mobilizing greater parliamentarian support for public health and for the implementation of multilateral agreements. Equally, it brings a unique parliamentarian perspective to WHO's consultations and decisions on current global issues. We strongly believe in the important role of parliamentarians: legislative work, advocacy and representation, accountability and budget allocation. And we also strongly believe in the importance of engaging parliamentarians as key stakeholders in the global arena, as elected representatives and close to people's needs. In particular, we congratulate IPU for the interest and the work done so far on public health issues, including a specific focus on reproductive, maternal, newborn and child health. And we look forward to working together, building on these successes to create a better and a healthier world. IPU is the only space where parliamentaries from all the world can come together. That is invaluable. And along with having this space, this common entity, which has lasted for more than 100 years, it is the only institution, from a non-governmental point of view, from a parliamentary space, defends human rights of politicians, of your representatives, of what is happening around the world. And thanks to the space, we have saved lives. We have freed members of parliament who have been unjustly imprisoned. We have helped to restore democracy and the rule of law in many cases. IPU makes a tremendous difference. IPU's mission is an ongoing mission to ensure that the whole world sings the same song, that of democracy, participation of people through elections, democratic elections, and that each year we celebrate a democracy worldwide. And that is what I expect the IPU to be doing at its mission in the world. Creo que si somos capaces de alentar la posibilidad de encontrarse entre diferentes modelos económicos, entre diferentes modelos de organización social, deberíamos ser también capaces de que las decisiones que se toman en la Unión Interparlamentaria y en otros parlamentos
deberían tener mayor incidencia e incidencia directa en cada uno de los países. Sabemos que cada quien tiene su forma de organizarse, pero esperemos que lo que se construye en la Unión Interparlamentaria toque los corazones de la gente en su casa. I think really it's important that IPU has achieved very important goals. We have seen political punishment and political prisoners, parliamentarian in prison has been released because of the work of IPU. And we also see that we have developed democratic institutions in different countries because of the IPU. And I think that's very, very important, that you always can feel as a parliamentarian that when you are threatened in some way, you have help from your colleagues in other countries. I started as a young parliamentarian and I became a member of the Women's Coordinating Committee. And it struck me that within, especially the Africa group, women still didn't find their place. And that at the same time meetings were taking place, that took place. But what moved me was that women become a formidable group of politicians that could shape the IPU in the way in which we used to do business. We could call countries to account, those who don't have women in parliament. But what is most important is that as a young woman from Africa, I became the vice president of the IPU for 2 consecutive years. And during that time, I could really lead men and women alike. And that was the most important from IPU that I am taking with me. L'Union interparlementaire a beaucoup apporté depuis qu'elle a conforté sa relation avec les Nations Unies. Et nous luttons, nous nous battons aujourd'hui pour que l'Union interparlementaire continue à jouer ce rôle central, celui d'être l'interface entre les Nations Unies et les parlements nationaux. Parce qu'à titre individuel, nous ne pouvons pas chacun discuter avec les Nations Unies, mais c'est notre représentant pour rendre beaucoup plus démocratiques les relations internationales. Bueno, indudablemente en este proceso de años que venimos trabajando con la Unión Interparlamentaria es un espacio no solamente de paz y de búsqueda de diálogo en el marco democrático de todos nuestros estados, sino un lugar donde los parlamentos del mundo se pueden encontrar, intercambiar sus propias políticas, intercambiar su relacionamiento, sus culturas y un rol que juega indudablemente en un mundo que cada vez es más diverso. La Unión en estos temas está jugando un rol importantísimo.
Ce que l'UIP a apporté à mon Parlement aussi, c'est peut-être la prise de conscience de l'engagement pour l'égalité entre les sexes, et le rôle que l'UIP joue dans ce domaine est très important. Et il faut continuer, et je suis persuadé qu'on va le faire, puisque les parlementaires femmes dans le monde ne sont que 19%. Et je crois qu'il faut aller continuer dans cette direction. Et puis, un autre point très positif pour l'UIP, je trouve à titre personnel, c'est l'engagement de l'UIP pour la défense des parlementaires, du droit des parlementaires dans les divers pays. Et le comité des droits de l'homme des parlementaires donc, de l'ONU et s'inspire beaucoup de ce que fait l'UIP en la matière. Et je crois que c'est très important que notre comité de défense des parlementaires fonctionne et continue de fonctionner. Nothing is so fundamental for a politician than to stand up for his or her belief without any fear. Actually, democracy has been a truism for my generation of Danes, but not everybody is that lucky. Some time ago I met a 23-year-old woman from the Middle East. She struggled daily for her right to stand up for her beliefs and to participate in political work. Her story has been printed in my mind. And after I met her, I just promised myself to fight for her rights and for everybody's rights, to stand up for their beliefs and to participate in political work. I think that the IPU is the right organization to protect and secure the 23-year-old woman that I just met. L'UIP a beaucoup fait dans beaucoup de pays à travers le monde entier, en Asie, en Afrique, un peu partout. Mais je retiens juste un exemple. Il y a 2 ou 3 ans, dans un pays comme le Niger, le président qui était là a bafoué les dispositions constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Et l'UIP est intervenu pour défendre les parlementaires qui étaient recherchés ou qui étaient mis en prison. L'UIP a contribué au vote d'une résolution et je pense que toutes les démarches de l'UIP sont à mettre à l'actif de cette organisation et ces démarches ont permis aujourd'hui le rétablissement de la légalité dans ce pays qui est le Niger. Je pense que l'UIP joue un très grand rôle dans la protection des libertés et des droits des parlementaires et c'est pour cela que j'estime qu'il va falloir faire le nécessaire pour continuer de développer l'UIP aujourd'hui et demain. Toda la vida tendré en el corazón la misión que organizamos como UIP a visitar a los refugiados y refugiadas sirias en Jordania. Fue una experiencia nueva, pero también una experiencia donde vemos las consecuencias que tienen todas nuestras decisiones, para bien y para mal. Creo que jamás olvidaré esa misión a Jordania. Espero que la UIP siga no solo estos 125 años, sino muchos más, que siga teniendo puentes, que siga abriendo diálogo, que nos ayude a entendernos mejor y sin duda que nos haga mucho mejores representantes de nuestra gente para poder hacer un mundo más unido, más respetuoso de los derechos humanos, más próspero y más generoso. I think it's very interesting to note that IPU has lasted for such a long time. It tells you a long story about the importance of this organization, which is unique in the world. Bringing together people from all corners of the world tells us how important venue parliaments think the IPU is. The IPU in the course of that time has played an enormous role in promoting peace, security, prosperity, equality, so on and so forth.
And there is no organization which could replace that. We see all kinds of regional organizations, which of course plays a vital role. But such an organization where you bring together parliamentarians from all over the world is an outstanding venue, something which cannot be replaced. Eh bien, je suis très fier que pendant les 3 années de mon mandat, nous avons réussi à la mise en œuvre de la stratégie de l'UIP. Et je suis heureux qu'on ait fait avancer de grands dossiers, notamment le dossier de la démocratie, l'approfondissement et l'élargissement de la démocratie à travers le monde. Nous avons essayé d'aider les parlements à être des parlements forts pour une démocratie plus forte. Nous avons ici fait avancer également la question de l'égalité hommes-femmes et la parité, et surtout en politique. Je suis heureux également que nous ayons fait beaucoup de progrès dans le traitement des questions de développement, donc des questions qui intéressent directement les citoyens. Nous avons fait du très bon travail. Bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment en ce qui concerne la coopération avec les Nations Unies et le perfectionnement de la coopération entre les parlements. Desearle un jalaya, como decimos en Bolivia, que quiere decir viva la Unión Interparlamentaria, y se los digo de esa manera, jalaya a la IUP. I wish every success of the Interparliamentary Union in all that it is doing to promote democracy world over, and I wish a very happy birthday. Bon anniversaire pour notre institut, l'UIP. IPU has grown from strength to strength, but I wish it better luck, better opportunities, and more visibility in the next 125 years. Good luck and happy birthday to IPU. So I congratulate IPU and wish all the best for the future decades and hundreds of years. Pues sin lugar a duda hay que felicitar a la Unión Interparlamentaria por este 125 aniversario que cumple. Y hay que hacerlo porque la Unión ha sido un instrumento fundamental para poder avanzar en el diálogo, en el respeto, en la colaboración, en la cooperación entre países, entre naciones, entre culturas, entre civilizaciones, durante toda su existencia. Félicitations d'abord à tous les parlements du monde entier, à tous les parlementaires du monde entier, et félicitations aussi à notre secrétariat général, félicitations également au comité exécutif, et surtout félicitations à l'UIP, qui est en train de transformer, comme j'ai dit, la face des relations internationales et qui met en place une coopération qui était impensable avant avec les Nations Unies. C'est de plein cœur que je souhaite un joyeux anniversaire à l'Union interparlementaire pour ses 125 ans et je lui souhaite succès, égalité, paix et justice autour du monde dans les 125 années à venir.